नमस्कार फार्मसी मित्रांनो, आज पहिला सेशन आहे आणि या पहिल्या सेशनमध्ये मी तुम्हाला इंट्रोड्यूस करणार आहे ह्यूमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी सब्जेक्टची. आता ह्या सेशनमध्ये आपण काय डिस्कस करणार आहोत तर सर्वात पहिल्यांदा मी तुम्हाला ॲनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी ह्या दोन टर्म्सची डेफिनेशन सांगणार आहे. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहोत अशा कुठल्या टर्मिनॉलॉजीज आहेत ज्या नॉर्मली ॲनाटॉमी सब्जेक्टमध्ये यूज होतात. ओके, सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती पाहिजे ॲनाटॉमी आणि फिजिओलॉजी या दोन शब्दांचा अर्थ काय. ॲनाटॉमी म्हणजे इट इज द सायन्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर आणि फिजिओलॉजी म्हणजे इट इज द सायन्स ऑफ बॉडी फंक्शन. टू बी एक्झॅक्ट, ॲनाटॉमी इट इज द सायन्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर अँड द रिलेशनशिप अमंग्स देम, and the physiology means it is the science of body function and how they are integrated to produce coordinated action of the whole body. In short सांगायचं झालं मित्रांनो तर anatomy म्हणजे study of human body structure आणि physiology म्हणजे study of functions of different parts of the human body. ओके, तर हे झाले तुमचे anatomy आणि physiologyच्या डेफिनेशन्स. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहोत what are the different levels of structural organization. आपली ह्युमन बॉडी कशी डेव्हलप होते, कशी इव्हॉल्व्ह होते. तर ह्युमन बॉडी डेव्हलप होण्यासाठी 6 लेवल्स आहेत. त्यातली पहिली लेवल म्हणजे केमिकल लेवल, त्यानंतर सेल्युलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टीम लेवल अँड ऑर्गॅनिझमल लेवल. केमिकल लेवलमध्ये आपली ह्युमन बॉडी बनलेली आहे नंबर ऑफ ॲटम्सनी. हे नंबर ऑफ ॲटम्स एकत्र येतात आणि ते एक मॉलिक्यूल तयार करतात. कुठले मॉलिक्युल्स? फॉर एक्झाम्पल वॉटर, शुगर, प्रोटीन एक्सेट्रा. हे मॉलिक्युल्स जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा ते तयार करतात सेल. सो द सेकंड लेवल इज द सेल्युलर लेवल. सो सेल म्हणजे काय तर सेल इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल अँड स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ द बॉडी. these cells when comes together they form tissue. आता तिसरी लेवल म्हणजे टिश्यू लेवल. या लेवलमध्ये खूप सारे सेल्स विच आर ऑफ डिफरंट शेप्स, डिफरंट साईज एकत्र येतात आणि ते टिश्यू तयार करतात. दीज टिश्यूज हॅव देअर डिफरंट फंक्शन्स अँड प्रॉपर्टीज. आता आपली ह्युमन बॉडी बनलेली आहे 4 वेगवेगळ्या टिश्यूजने. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, मसल टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू. ओके, these tissue levels, after the tissue level the next is organ level. So when these all tissues, number of tissues comes together they form a particular organ. Now human body is made up of number of organs, for example heart, stomach, small intestine, large intestine etc. Every organ which is made up of number of tissues has their separate and individual role in the body. Okay, organ level नंतर येते ती म्हणजे system level. System level consists of number of organ. When number of organs comes together, they form one particular system. For example, nervous system, cardiovascular system, digestive system, respiratory system. So human body is made up of those 11 systems and each system in the body has a different function and different role. And lastly, the organismal level. In this level, all those 11 systems comes together and perform a coordinated role to maintain our body. These are the different levels of our human body. After that, this is the diagrammatic representation of all the 6 levels of the body. As I said, the first level is the chemical level, where the atoms comes together and form molecule. Second level is the cellular level, where the molecules comes together and form a particular cell. Next is tissue level, where number of cells comes together and form a tissue. After that, the organ level, when number of tissues comes together, they form an organ. Next is system level, when number of organs comes together, they form a particular system. And last is organismal level, where all the 11 systems comes together and form one human body. Okay, so this is about our human body. Now the next important terminology is the basic anatomical terminology. Now this is very important from your exam point of view because these are the anatomical terms which are normally asked in the MCQs. Which are the different terminologies?
So these terminologies we are going to study in 5 different names: body positions, regional names, directional terms, planes, and body cavities. The first terminology is the body position. Now, what is mean by body position? Body position means when you are standing, your face is straight. तुमचं तोंड सरळ आहे, बॉडी सरळ आहे, पाय सरळ आहेत आणि हात सरळ आहेत. ह्या पोझिशनला म्हणतात तुमची बॉडी पोझिशन. आता ह्युमन बॉडी इज मेनली डिवाइड्स इनटू 2 बॉडी पोझिशन: प्रोन पोझिशन अँड सुपाइन पोझिशन. प्रोन पोझिशन म्हणजे काय? तर ह्या पोझिशनमध्ये ह्युमन बॉडी झोपलेली आहे, ज्याच्यात त्याचं हेड डाऊन आहे. आणि सुपाइन पोझिशन म्हणजे काय? तर झोपलेली ह्युमन बॉडी ज्याच्यात त्याचं फेस अप आहे. सो द डेफिनेशन ऑफ प्रोन पोझिशन इज इट इज द when the body is lying face down, and the meaning of supine position is when the body is lying with the face up. This is the image of prone position and this is the image of supine position. Okay, after the body position, the next important terminology is the regional names. Now what are the regional names? Human body is mainly divides into 5 different regions. Which are those 5 regions? Number 1 is head, number 2 is neck, number 3 is trunk, number 4 is upper limb, and number 5 is lower limb. What is head? Our human head consists of skull and face. Skull consists of brain, while the face consists of eyes, nose, mouth, forehead, cheeks, and chin. So this is the first regional position, regional name, which is called as head. Then the next one is neck. After the head, next is neck. Neck mainly supports your head and it attaches to the trunk. Okay. The third regional name is the trunk. Trunk is the part of the body which consists of chest, abdomen, and pelvis. That entire section is called as trunk. The fourth regional name is upper limb. Upper limb mainly attaches to your trunk, and the upper limbs consist of shoulder, arms, upper arm, forearm, wrist, and fingers. In short, the hands of the bodies are mainly called as upper limbs. And the last regional name is lower limb, which consists of which attaches to the trunk and which consists of buttock, thighs, legs, lower legs, ankle, and foot. In short, the lower limb means the legs of the body. So human body consists of these 5 regions named as head, neck, trunk, upper limb, and lower limb. Okay. After the regional names, the next important term is the directional term. Now this is the most important term from the MCQ point of view, because most of the time these are the terms will be asked in your MCQ examination. Directional term. Now what are these directional terms? These are the terms given by the anatomists to locate the exact body parts or body organs. आता यात डायरेक्शनल टर्म्स मध्ये कुठल्या कुठल्या टर्म्स येतात? तर सर्वात पहिली टर्म्स आहे ती म्हणजे सुपिरियर टर्म. सुपिरियर टर्मची डेफिनेशन काय? सुपिरियर मीन्स टुवर्ड्स द हेड ऑर अप्पर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. आपल्या डोक्याच्या बाजूला किंवा वरचं स्ट्रक्चर, अप्पर स्ट्रक्चर मीन्स सुपिरियर. एक्झाम्पल, द हार्ट इज सुपिरियर टू द लिव्हर. जर तुम्हाला सांगायचं झालं हार्टची पोझिशन काय, तर यू कॅन से दॅट द हार्ट इज लोकेटेड सुपिरियर टू युअर लिव्हर. ओके. नेक्स्ट डायरेक्शनल टर्म आहे ती म्हणजे इन्फिरियर. इन्फिरियर या टर्मचा अर्थ काय? अवे फ्रॉम द हेड ऑर लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. हेड पासून खाली किंवा खालच्या बाजूचं स्ट्रक्चर त्याला आपण म्हणतो इन्फिरियर. एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर स्टमक इज इन्फिरियर टू द लंग. स्टमकची बॉडीमध्ये पोझिशन काय? तर स्टमक इज इन्फिरियर टू द लंग्स. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टर्म इज एंटीरियर. एंटीरियर या शब्दाचा अर्थ आहे नियरर टू ॲट द फ्रंट ऑफ द बॉडी. ओके. बॉडीच्या फ्रंट पार्टमध्ये जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज एंटीरियर. द एक्झाम्पल इज द स्टर्नम इज एंटीरियर टू युअर हार्ट. आपल्या थोरॅसिक रिजनमध्ये, चेस्ट रिजनमध्ये स्टर्नम आहे आणि स्टर्नमच्या मागं हार्ट आहे. मग स्टर्नमची पोझिशन काय? तर स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट. नेक्स्ट important term is posterior. Now what is posterior? Posterior terms means
नियरर टू ऑर ॲट द बॅक ऑफ द हेड. आपल्या बॉडी पोझिशनच्या बॅक साईडला जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज पोस्टिरियर स्ट्रक्चर. द एक्झाम्पल इज द इसोफॅगस इज पोस्टिरियर टू द ट्रॅकिया. जर तुम्हाला माहिती असेल आपल्या बॉडीमध्ये दोन ट्यूब्स आहेत, चेस्ट रिजनमध्ये दोन ट्यूब्स आहेत. पहिली आहे ती ट्रॅकिया आणि ट्रॅकियाच्या मागे आहे इसोफॅगस. मग इसोफॅगसची एक्झॅक्ट पोझिशन काय, तर इसोफॅगस इज लोकेटेड पोस्टिरियर टू द ट्रॅकिया. ओके. द नेक्स्ट टर्म इज द मिडियल. व्हॉट इज मीन बाय मिडियल? मिडियल मीन्स नियरर टू द मिडलाईन. आपल्या बॉडीच्या मिडलाईनच्या जवळ जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज मिडियल. फॉर एक्झाम्पल द अल्ना इज मिडियल टू द रेडियस. आता आपल्या फोराम रिजनवर दोन बोन्स आहेत, रेडियस आणि अल्ना. If you want to describe the position of radius, you can say that the ulna is medial to the radius. Okay. Next is lateral. What is mean by lateral? Farther from the midline. Midline पासून जे structure लांब आहे that is called as lateral. For example, the lungs are lateral to the heart. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या चेस्ट पोझिशनवर दोन्ही साईडला हार्ट लंग्स आहे. मग what is the position of lung? The lungs are lateral to the heart. Okay. The next term is intermediate. Intermediate म्हणजे काय, तर बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, दोन स्ट्रक्चरच्या मध्ये जे स्ट्रक्चर प्रेझेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरमिजिएट. एक्झाम्पल इज ट्रान्सवर्स कोलॉन इज इंटरमिजिएट बिटवीन असेंडिंग अँड डिसेंडिंग कोलॉन. कोलॉनचे भाग आहेत त्यातला जो ट्रान्सवर्स कोलॉन भाग आहे तो कुठं प्रेझेंट आहे, तर असेंडिंग आणि डिसेंडिंग कोलॉनच्या इंटरमिजिएटमध्ये. नेक्स्ट टर्म आहे इप्सिलॅटरल. इप्सिलॅटरलचा अर्थ काय, तर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी ॲज अनदर स्ट्रक्चर. एक्झाम्पल इज गॉल ब्लॅडर इज लोकेटेड ॲट द सेम साइड ऑफ द बॉडी ॲज दॅट ऑफ द असेंडिंग कॉलॉन. सो यू कॅन से दॅट गॉल ब्लॅडर अँड असेंडिंग कॉलॉन आर इप्सिलॅटरल. नेक्स्ट टर्म इज कॉन्ट्रालॅटरल. कॉन्ट्रालॅटरल म्हणजे काय, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम अनदर स्ट्रक्चर. एक्झाम्पल ascending colon and descending colon are contralateral. Ascending and descending colon are located on opposite side to each other, so they are contralateral. Next is proximal. What is mean by proximal? Nearer to the attachment of the limbs to the trunk or nearer to the origination of structure. The example is the humerus is proximal to the radius. Humerus bone is proximal to the radius bone. The next is distal. Distal means farther from the attachment of a limb to the trunk or farther from the origination of a structure. Example is the phalanges are distal to the carpal. Phalanges means finger bones. Finger bones are distal to your carpal bones. Next term is the superficial. Superficial या शब्दाचा अर्थ आहे towards or on the surface of the body. आता आपल्या बॉडी सरफेसची लागून जे स्ट्रक्चर्स आहेत आपण त्यांना म्हणतो सुपरफिशियल. एक्झाम्पल इज द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स. लंग्सच्या वरती सरफेसला लागून काय आहे तर रिब्स. सो द पोझिशन ऑफ द रिब्स इज द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स. अँड द लास्ट डायरेक्शनल टर्म इज डीप. याचा अर्थ आहे अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी. बॉडीच्या सरफेस पासून लांब जे स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण म्हणतो डीप. Example, the ribs are deep in the skin and the chest and back. Okay, so all these are the important directional term from the exam point of view. The next is the planes. Now what are the body planes? Body planes are nothing but these are the imaginary lines which are passes through our body parts. आता ह्या कुठले प्लेन्स आहेत, तर सर्वात पहिली सजायटल प्लेन, त्याच्यानंतर मिड सजायटल, पॅरासजायटल, फ्रंटल प्लेन, ट्रान्सवर्स प्लेन अँड ऑब्लिक प्लेन. त्यातली सर्वात पहिली आहे ती म्हणजे सजायटल प्लेन. आता सजायटल प्लेन म्हणजे काय, तो इट इज अ इमॅजिनरी व्हर्टिकल लाईन्स दॅट डिवाइड्स आवर बॉडी और द ऑर्गन इंटू राईट अँड लेफ्ट साइड. त्या प्लेनला म्हणतात सजायटल प्लेन. ओके. द नेक्स्ट प्लेन इज मिड सजायटल. या मिड सजायटललाच दुसरं नाव आहे मीडियन प्लेन और मिडलाइन. व्हॉट इज द मिनिंग? इट इज अगेन ए इमॅजिनरी व्हर्टिकल लाईन which divides our body or the organ into equal right and left side. That is called as mid-sagittal or median plane or midline. Third plane is parasagittal plane.
again it is an imaginary vertical lines that divides our body or the organ into unequal left and right side. Unequal distribution is called as parasagittal plane, while the equal division is called as mid-sagittal plane. Okay. The next plane is frontal or coronal plane. What is the frontal or coronal plane? Again, it is a vertical line, imaginary vertical line that divides our body or the organ into anterior and posterior part. जे प्लेन आपल्या बॉडीला अँटिरियर आणि पोस्टिरियर पार्ट मध्ये डिवाइड करतं, इट इज कॉल्ड ॲज कोरोनल और फ्रंटल प्लेन. द नेक्स्ट इज ट्रान्सवर्स प्लेन. नाउ दिस ट्रान्सवर्स प्लेन, इट इज एन इमॅजिनरी हॉरिझॉन्टल लाइन which divides our body or the organ into and superior and inferior part. वरचा भाग आणि खालचा भाग, that horizontal line is called as transverse plane. While the last is oblique plane, it is a plane that passes through the body or the organ at an oblique angle. Oblique angle means any angle other than 90-degree angle. So our body is divided into those planes named sagittal, mid-sagittal, parasagittal, frontal or coronal, transverse plane and oblique plane. This is the image that will explain you the planes. As I said, these planes are nothing but imaginary lines. Sagittal plane divides, it is an imaginary vertical plane that divides our body into right and left side. Transverse plane, it is an imaginary horizontal line that divides our body into upper part is called superior, lower part is called inferior. Next important terminology is the body cavities. Now what is body cavities? These are the spaces that encloses the internal organ. आपले जे बॉडी ऑर्गन आहेत कुठल्या कॅव्हिटीज मध्ये प्रेझेंट आहेत. These body cavities are separated by bones, muscles and ligaments. आता human body is mainly divides into three cavities: cranial cavity, thoracic cavity and abdominopelvic cavity. In that, cranial cavity consists of cranial bones which contains brain. It also includes the vertebral canal. The second cavity is the thoracic cavity which contains pleural cavity, pericardial cavity and the mediastinum. And the last one is abdominopelvic cavity which consists of abdominal and pelvic cavity. This is the diagrammatic representation of body cavities which mainly divides into three types: cranial cavity, thoracic cavity and abdominopelvic cavity. Okay, sometimes they are also referred as dorsal cavities or ventral cavities. So you can say that the body cavities divide into two parts named dorsal cavity and ventral cavity, and you can also suggest that body cavities divide into three parts: cranial cavity, thoracic cavity and abdominopelvic cavity. That's it. I hope सगळ्यांना ह्यूमन अॅनाटॉमी फिजिओलॉजी रिलेटेड टर्म्स आणि द डेफिनेशन समजले असतील. थँक्यू व्हेरी मच. अँड बिफोर आय लिव्हिंग, एक महत्त्वाची सूचना, डिप्लोमा फार्मसी एक्झिट एक्झाम संदर्भात व्हेनेटर करियर्सनी एक महत्त्वाचं फार चांगला उपक्रम चालू केलेला आहे. त्यांनी एक ॲप लॉन्च केलेलं आहे व्हेनेटर करियर नावाचं, आणि हे ॲप तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर मिळेल. या ॲप थ्रू तुम्ही एक्झिट एक्झामशी रिलेटेड तुमच्या ज्या काही क्वेरीज असतील, जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व्ह करू शकता. धन्यवाद.